When sie die modern Welt Geno beobachten, worden sie in Tragedie bemerken, die sich jeden einzelnen Tag abspielt. Sie werden Millionen von intelligenten, hart arbeitenden Menschen sein, die früh aufwachen, durch ihren Morgen heißen und den gesamten Tag damit verbringen, hektisch Problems lösen. Sie beantworten Dutzend dringender E-Mails. Sie löschen Brand im Büro. Sie streiten mit Fremden im Internet. Sie stressen sich wegen eines plötzlichen Einbruchs am Aktienmarkt. Sie sorgen sich darum, was die Kollegen von ihnen denken. Sie sind beschäftigt. Sie sind erschöpft. In in des Tages fallen sie völlig energielos ins Bett, in dem Glauben, etwas Bedeutungsvolles erreicht zu haben. Aber wenn sie sich ihr Leben 5 Jahre später ansehen, hat sich nichts verändert. Sie befinden sich in der exakt gleichen finanziellen Position. Sie haben das exakt gleiche Stressniveau. Sie kämpfen die exakt gleichen Kämpfe. Warum passiert das? Wegen Jemmen so viel Energie für das Lösen von Problemen aufwenden und sich dennoch niemals vorwärtsbewegen? Die Antwort ist etwas, das die meisten Menschen schlichtweg nicht akzeptieren wollen. Sie sind völlig darauf fokussiert, die falschen Probleme zu lösen. Das System hat sie darauf konditioniert, jede einzelne Irritation, jede Anmeldung, jeden Konflikt und jede finanzielle Schwankung so zu behandeln, als ginge es Leben und Tod. Die Gesellschaft verlangt sofortige Reaktion. Sie verlangt Wut, sie verlangt Angst. Aber die Wahrheit ist, dass 99% der Dinge, die sie sich heute Sorgen machen, in 5 Jahren absolut keine Bedeutung mehr für sie haben werden. Wenn sie auf ihr Leben vor 5 Jahren zurückblicken, können sie sich überhaupt noch an das erinnern, was sie in exakt diesem Tag gestresst hat? Können sie sich an die E-Mail erinnern, die sie witten gemacht hat? Können sie sich an den kleinen finanziellen Rückschlag erinnern, du ihnen den Schlaf geraubt hat? Natürlich nicht. Es war Lärm. Es war eine Illusion von Wichtigkeit. Und doch haben sie zugelassen, dass es ihr Wortvolles gestiehlt. Ihren Fokus. Aber die Jahrzehnte hinweg haben mich die Menschen oft gefragt, wie ich es schaffe, ruhig zu bleiben, wenn der Aktienmarkt einbricht, wenn die Schlagzeilen schreien, dass die Wirtschaft kollabiert, oder wenn Milliarden von Euro auf dem Spiel stehen. Sie nehmen an, dass ich ein bermenschlich Stress des Lehrens besitze. Das tue ich nicht. Ich bin genau wie jeder andere Mensch. Aber sehr früh in meiner Karriere habe ich eine fundamental Wahrheit über die menschliche Energie begriffen. Sie haben jeden Tag nur in begrenzte Menschen Entscheidungskraft. Wenn sie dies dafür aufwenden, auf den Lärm zu reagieren, wird ihnen nichts mehr bleiben, ihren Wohlstand aufzubauen. Also habe ich einen sehr einfachen, rücksichtslosen Filter entwickelt, ein Filter, der sofort 99% des Stresses, der Angst und der Bedeutungslosen Scheidungen aus meinem Leben eliminiert. Ist der Grund, warum ich in der Lage war, mein Unternehmen über ein halbes Jahrhundert hinweg aufzubauen, und meinen Zielen Frieden zu verlieren. Ist der Grund, warum ich nicht als ein Minuten die Aktienkurs überbrück. Und ist der Grund, warum ich mich nicht auf belanglos Konflikt einlasse. Ich nenne es die 5-Jahres-Regel. Es ist ein Prinzip, das so unglaublich einfach ist, dass die meisten Menschen es abten werden. Aber wenn sie es heute tatsächlich auf ihr Leben anwenden, verspreche ich ihnen, dass das Chaos aufhören wird. Sie werden augenblicklich die Kontrolle über ihren Geist und ihre Zukunft zurückgewinnen. Die Regel lautet wie folgt. Wenn sie nicht bereit sind, ein aktiver Zenjar zu besitzen, denken sie nicht einmal daran, sie für 10 Minuten zu besitzen, nun haben sie mich das wahrscheinlich schon in Bezug auf Investitionen sagen hören. Aber was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass dies nicht nur eine Regel für den Kauf von Unternehmen ist. Es ist die ultimative Regel für die Gestaltung ihres Lebens. Wenn ein Problem, ein Konflikt, eine Emotion oder ein Ausgabe in 5 Jahren keine Rolle mehr spielen wird, haben sie nicht das Recht, heute mehr als 5 Minuten damit zu verbringen, sich Sorgen darüber zu machen. Denken Sie an die tiefgreifenden Implikationen dieser Aussage. Wenn jemand Sie beleidigt und diese Beleidigung in 5 Jahren für Sie keine Bedeutung mehr hat, warum schenken Sie ihr dann heute Stunden Ihrer mentalen Energie? Wenn der Aktienmarkt heute morgen 2% fällt und Sie wissen, dass der Markt in 5 Jahren signifikant herstehen wird, warum erlauben Sie es dann Ihre Herzfrequenz, heute in die zu stehen? Wenn Ihr Chef Ihnen eine stressige E-Mail wegen eines kleinen administrativen Fehlers schickt und Sie in 5 Jahren vielleicht nicht einmal mehr in diesem Unternehmen arbeiten, warum lassen Sie es dann zu, dass es Ihren Abend mit Ihrer Familie ruiniert? Sie müssen verstehen, dass Sie jedes Mal,
when sie auf ein kurzfristiges Problem reagieren, in massiv, and sichtbar Steuerbezelen. Sie bezelen mit ihrer Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die Währung des Wohlstands, die Bevölkerung und die Mittelschicht sind in einem Kreislauf kurzfristiger Reaktionen gefangen, sie spielen ständig Verteidigung, sie weichen ständig Kugeln aus. Die nicht einmal auf sie gerichtet sind, die Wohlhabenden auf der anderen Seite spielen Angriff. Wir versuchen nicht, jeden Tag 100 kleine Problems lösen, wir versuchen, auf 5 Jahre ein massives, fundamentals Problems lösen, wenn sie die 5 Jahres Regel übernehmen, hören sie auf, ein Opfer der Umstände zu sein, und werden zum Architekten der Realität. Sie hören auf, Brand zu löschen, und beginnen, für Feststrukturen zu bauen. Aber dies Regel wirklich zu meistern, müssen sie verstehen, warum Gehirn biologisch darauf programmiert ist, gegen sie anzukämpfen. Und warum das Kämpfen der einzige Weg ist, denn in sichtbaren Handschellen der Mittelschicht zu entkommen, das menschliche Gehirn werden nicht darauf ausgelegt, langfristigen Wohlstand aufzubauen. Es wird darauf ausgelegt, die nächsten 5 Minuten zu überleben. Über 100.000 von Jahren lebten und Servorfahren in einer brutalen und vorhersehbaren Umgebung, wenn sie ein rationalen Umgebung hörten. Mussten sie sofort reagieren, sie konnten sich nicht hinsetzen. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs analysieren und den 5 Jahres Prognose erstellen. Sie mussten ihren Körper mit Adrenalin fluten und rennen, und sehr Biologie ist auf akut, kurzfristig Panik programmiert. Aber heute leben sie nicht mehr im Dschungel. Es verstecken sich kein Luen im Gebüsch, stattdessen hat die moderne Welt den Luen durchgehen. Benachrichtigung auf ihrem Smartphone ersetzt, durchgehen wurden E-Mail von einem Kunden. Durchgehen Schlagzeil, die über einen bevorste Händen Wirtschaftskraft ihr Gehirn kann den Unterschied zwischen einer physischen und einer psychologischen Bedrohung nicht erkennen, jedes Mal, wenn sie auf einen dieser modernen, bedeutungslosen Stressfaktoren stoßen. Flutet ihr Gehirn ihren Körper mit den exakt gleichen Panikchemikalien, sie befinden sich ständig in einem Zustand von Kampf oder Flucht in Kämpfen KMPFA. Die eigentlich gar nicht existieren, in Geno hier kommt die massiv. In sichtbar Steuern Spiel, Psychologen nennen es Entscheidungsmittel. Das Konzept ist einfach, aber seine Auswirkung auf ihren Wohlstand ist absolut verheerend. Ihr Gehirn hat jeden Tag nur unbegrenzte Batterien Willenskraft und analytischer Energie. Jedes Mal, wenn sie ihn Entscheidung treffen, und sie noch so klein, leeren sie diese Batterie ein Stück weit. Die Entscheidung, was sie in sehen sollen, leert die Batterie. Der Streit mit einem Fremden im Internet leert die Batterie. Der Stress wegen eines Einbruchs von 2% in ihrem depolliert die Batterie. Bis der durchschnittliche Mensch sich hinsetzt, ihn Entscheidung zu treffen, die tatsächlichen Rolle spielt. Why it would die Frage. Why seiner Sparnis investieren oder welch fig Kita erlernen soll, sein Einkommen zu steigern, ist ein Batterie vollkommen leer. Seal guft auf Sparflamme. Also trifft die einfachst, sichersten meistens die schlechtest Entscheidung, die möglich ist, wohl Konfidenz del von Wachstum. Wenn sie die erfolgreichsten Menschen der Welt betrachten, werden sie ein bizarres Muster bemerken. Sie sind in ihren täglichen Gewohnheiten unglaublich langweilig. Ich liebe sie 1950 im exakt selben Haus in Frankfurt. Ich fahre ein ganz normales Auto, und jeden Morgen auf dem Weg ins Büro hält ich bei einer Bäckerei und ich kaufe das exakt gleich Frühstück, das mich meistens nicht mehr als 3 Euro kostet. Die Menschen fragen mich oft, warum ein Mann mit Milliarden von Euroen so bemerkenswert ein fakes Leben fort. Sie denken, es liegt daran, dass ich geizig bin, sie verfehlen den Punkt vollkommen. Ich liebe kein einfaches Leben, Geld zu sparen. Ich liebe ein einfaches Leben. Meinen Geist zu schützen, ich eliminiere den Lärm aggressiv. Ich weigere mich, euch nur einen einzigen Tropfen meiner täglichen Entscheidungsbäder für den Job zu enden, die in 5 Jahren keine Rolle mehr spielen werden. Was ich trage, was ich zum Frühstück esse, was für ein Auto ich fahre, nichts davon bewegt den Zeiger. Indem ich die trivialen Teil meines Lebens auf Autopilot stelle, bewahre ich 100% meiner mentalen Energie für die Entscheidungen. Die sich tatsächlich aufsetzen, die 5 Jahre Entscheidungen. Mein langjähriger Partner Karl war vielleicht der great Praktiker dieser Regel, der gelebt hat. Karl hat ihn unglaublich geringe Toleranz für das, was Dummheit nennt. Wenn jemand mit einem komplizierten Investigationsken oder einem dramatischen persönlichen Konflikt zu ihm kam, blickt Karl einfach darauf und sagt, leg es auf den Haufen für so schwierig Dinge, verstand, dass man nicht dafür belohnt wird, und take schwierig, kurzfristig Probleme zu lösen.
Man word daffer beloon, offensichtlich, langfristig Wahrheiten zu finden und in innen fest zu halten, die meisten Menschen glauben, dass man argwöhnlich tun muss. Argwöhnlich Ergebnis zu erzielen, man muss 20 Stunden am Tag arbeiten, man muss den Markt überlassen, man muss jeden Kampf ausfechten und jedes Argument gewinnen, aber Karlund. Ich haben unser Gesamtvermögen aufgebaut, indem wir schlichtweg Dummheit vermieden haben, wir haben nicht versucht, brillant zu sein, wir haben einfach versucht, kein Trichen, kurzfristigen Fehler zu machen, und der Einfachsweg, einen kurzfristigen Fehler zu vermeiden. Bestet darin, in durch die Lens von 5 Jahren zu filtern, wenn sie diesen Filter anwenden. Passiert etwas Wundersames, sie erkennen plötzlich, dass 99% der Strategien, auf die sie sich einlassen, nur gefallen sind, sie sind darauf ausgelegt, dass sie sich im Moment wichtig fühlen, aber sie tun absolut nichts, ihr suchen zu verbessern. Sie erkennen, dass 99% der Dinge, die sie kaufen, andere Menschen zu beeindrucken, in 5 Jahren veraltet, vergessen oder wortlos sein werden. Sie erkennen, dass 99% der Panik in der Börse nur von starken Institutionen erzielt wird, die versuchen, sie in Transaktionen zu treiben. Damit sie in Geber kassieren können, wenn sie den Lärm herausstellen, bleibt ihnen eine Norms, mal in Klarheit. Sie sind gezwungen, auf die ganz wenigen Dinge in ihrem Leben zu blicken. Die in 5 Jahren tatsächlich von Bedeutung sein werden, ihre Gesundheit, die Qualität ihres Geists, das Aufsetzen ihres Kapitals und die echten, tiefen Beziehungen, die sie aufbauen. Aber sich dieser Klarheit zu stellen, ist schwer, weil es bedeutet, dass sie das beschäftigt sein nicht mehr als Ausrede dafür nutzen können, kein Vermögen zu besitzen. Sie müssen sich der unbequemen Wahrheit stellen, dass sie sich vor der wichtigen Arbeit gedrückt haben, indem sie sich mit der dringenden Arbeit abgelenkt haben. In dies fort in schmerzhaftesten Wendung der 5-Jahres-Regel. Sie müssen sich die Menschen ansehen, denen sie ihr Zeit verbringen, wenn sie einen Tournament voran werden in einen toxischen Vermögenswert in ihrer Billens entdecken werden, in Investition, die ständig Kapital verschlingt, kein Ertrag liefert in droht. Das gesamte Tournament in den Run zu treiben, was werden sie tun? Sie werden sie sofort eliminieren. Sie werden nicht mit ihr verhandeln. Sie werden nicht versuchen, sie zu reparieren, wenn sie fundamental beschädigt ist. Sie werden ihr Verlust begrenzen und den Kern des Tournaments schützen. Aber wenn es das Tournament ihres eigenen Lebens geht, weigern sich die Menschen, toxisch Vermögenswert zu eliminieren. Sie halten in Beziehungen, Freundschaften und Bekanntschaften fest, die ständiger emotionelles Kapital absaugen. Ich habe immer gesagt, dass die wichtigste Entscheidung, die sie jemals in ihrem Leben treffen werden, nicht die will ihres Berufs oder der Kauf einer bestimmten Aktie ist. Es ist die Frage, wenn sie erraten und mit wem sie sich umgeben. Sie können keinen guten Deal mit einem schlechten Menschen machen. Es ist unmöglich, und dennoch, schauen sie sich an, wie viel Energie der durchschnittliche Mensch damit verschwendet. Mit schlechten Menschen zu streiten, sie lassen sich auf belanglos Strategien mit einem toxischen Kollegen ein, sie versuchen, die Meinung eines Cynikers zu ändern. Der Fest ins Klassen ist, sie missverstehen, sie ertragen Stunden emotionaler Manipulation von Menschen, die sie gar nur aufrichtig erfolgreich sein wollen, wenden sie die 5-Jahres-Regel an. Fragen sie sich, wird diese Person in 5 Jahren noch in meiner Seat stehen? Meinen sie feiern und mich in meinen Niederlagen unterstützen? Wenn die Antwort nein lautet, wenn sie im ihr Instinkt wissen, dass diese Verbindung temper, oberflächlich oder toxisch ist, dann haben sie absolut keinen Grund, ihr Hut der emotionelle Energie zu schenken. Streiten sie nicht mit ihnen. Versuchen sie nicht, sie von ihrem Wort zu überzeugen. Lassen sie ihr Kritik nicht in ihren Seelenfrieden hereinkommen. Legen sie einfach auf den Hofen für zu schwierigsten gehen sie weg, jede Minute, die sie damit verbringen, Beziehung zu reparieren, die kein Zukunft hat, ist Minute, die sie den Beziehungen stellen, die sich über die Zeit tatsächlich aufsetzen. Als Bill und ich ins Vorjahrzehnten das erste Mal trafen, war ein sehr intensiver junger Mann, der in den Anfangstagen seiner Firma das Unternehmen leitet. Bill war so besessen von Kontrolle und Micromanagement, dass tatsächlich die Nummernschilder seiner Mitarbeiter auswendig lernt. Blickt aus dem Fenster seines Büros auf den Parkplatz, und indem auf die Nummernschilder schaut, wusste exakt, früh ankam und spat ging, verfolgt jede einzelne Minute. Manach die Mikrodetails, lässt die kurzfristigen Problem, aber all sein Unternehmen zu
Einem globalen Imperium heranwiches, erkennt Bill. Das dieses Ma in obsessiver Kontrolle vollkommen in helpbar war, kann die Zukunft der Technologie nicht bauen, wenn sein Geist damit beschäftigt war, wessen Auto Viertel nach Siebsen den Parkplatz verlieh. Muss die Herteslection der Führung lernen. Muss lernen, wie man die 5 Minuten Problem loslässt, damit seinen Fokus vollständig auf die 5 Jahres Vision richten kann. Muss den Menschen vertrauen, den Lärm zu managen, damit auf das Signal hören kann. Wenn sie der Mittelschicht in kommen wollen, müssen sie exakt dieselbe Entwicklung durchlaufen. Sie müssen aufhören, der Held sein zu wollen, der Jedes klein Führer lässt. Sie müssen aufhören. Jed eingehen Technikricht wie einen not voll zu behandeln. Sie müssen aufhören. Jeden Klatsch wie relevante Information zu behandeln. Denn wenn sie mit dem Trivialen beschäftigt sind, werden sie blind für das Monumental. Lassen Sie mich Ihnen ein sehr praktisches Beispiel dafür geben, wie dies den Wohlstand in den Finanzmärkten zerstört. Amateurlicher überperken Depot jeden einzelnen Tag. Manchmal überperken Sie es von Fotos mal am Tag. Sie beobachten die kleinen roten in grünen Pfeil, die auf einem Bildschirm flackern, in ihre Emotionen steigen und fallen mit jedem Ticken dem Markt. Wenn Ihnen Aktie in einem Dienstag 3% fällt, geraten Sie in Panik. Sie reden sich ein, dass in Rezession vor der steht. Sie lesen Tarifisieren Schlagzeilen in der Finanzpresse und verkaufen ihr Anteil in einem Zustand absoluter Angst. Sie reagieren auf den Lärm des Tages. Ich blick auf die exakt gleich Aktie, und ich stelle ihn. Welch an der Frage, wird dieses Unternehmen in 5 Jahren mehr Cash produzieren? Mehr Kunden bedienen in seine Branche dominieren? Wenn die Antwort ja lautet, dann ist ein Rückgang von 3% in einem zufälligen Dienstag kein Grund zur Panik. Es ist irrelevant. Tatsächlich wird der Preis durch die Panik der anderen so weit getrieben, dass sich ein phänomenal Gelegenheit bietet. Mehr zu kaufen, der Amateur lässt die 5 Minuten Emotion seine Handlungen diktieren, der Profi lässt die 5 Jahres Realität die seinen diktieren. Der Markt, ob es nun der Aktienmarkt oder der Markt des Lebens ist schlichtweg ein Vorrichtung, Vermögen von den Ingegültigen auf die Geduldigen zu übertragen. Transferiert Wohlstand von jenen, die auf den Lärm reagieren, auf jene, die fundamental Realität verstehen. Aber dies Realität zu nutzen, müssen sie ein Konzept verstehen, das Karl mir immer und immer wieder in den Kopf gejammert hat. Es ist ein mentales Modell, das als, was sie aber Erfolg wissen, komplett auf den Kopf stellt. Und wenn sie es begreifen, werden sie ihr Problem nie wieder auf dieselbe Weise betrachten. Die meisten Menschen gern sich der Zukunft, indem sie versuchen herauszufinden, wie sie Erfolg haben können. Sie setzen sich massiv Ziel. Sie erschaffen Visionstaffeln. Sie tergumen davon, wie ihr Leben in 5 Jahren aussehen kann, wenn es perfekt läuft. Karl hat das nie getan. Karl war ein großer Verfechter eines mentalen Modells namens Inversion, der Umkehrung. Anstatt zu fragen, wie kann ich den Erfolg garantieren, fragt Karl, was sind die spezifischen Dinge, die mein Scheitern garantieren werden, immer, als, was ich wissen will, ist, wo ich sterben werde, damit ich dort niemals hingehe. Wenn Sie die 5 Jahre Regel auf Ihr Leben anwenden wollen, müssen Sie lernen, Ihr Denken zu kehren. Fragen Sie sich nicht, was Sie tun müssen, in 5 Jahren wohlhabend zu sein. Fragen Sie sich stattdessen, wenn ich absolut garantieren wollte, dass ich in 5 Jahren in glücklich, pleat in Erschaft bin, was werde ich tun? Die Antworten werden schmerzhaft offensichtlich. Sie werden hochversenslich Konsumschulden aufnehmen, Dinge zu kaufen, die Sie nicht brauchen. Sie werden sich mit pessimistischen, toxischen Menschen umgeben, die ihr Energie absaugen. Sie werden sich schlecht ernähren und sich niemals bewegen. Sie werden 4 Stunden am Tag durch die sozialen Medien scrollen. Sie werden emotional auf jede kleine Unannehmlichkeit reagieren. Das ist das Rezept für garantiertes Elend, sobald Sie das Problem umkehren. Wird Ihr Aufgeben glaublich einfach. Sie müssen dies Dinge einfach vermeiden. Karl hat dieses Prinzip überjahrs des Studiums menschlichen Scheiterns verfeinert. Nantes, Dummheit zu vermeiden, anstatt Brillanz zu suchen, glatt. Das die Beberwegen Mehrheit der finanziellen und persönlichen Katastrophen der Menschen vollkommen selbst verschuldet war. Sie waren nicht das Ergebnis von Pech oder einer schwierigen Wirtschaft oder eines korrupten Systems. Sie waren das vorhersehbare Resultat der Ignorierens genogener Verhaltensweisen. Von denen Sie wussten, dass sie destruktiv waren, denken Sie in die Person,
die Kreditkartenchen zus wie 20% Zinsen mit sich herumtruckt in gleichzeitig Jede Woche Lotteriellos kauft. Auf einer Gussen neben way sie ganz genau, was sie tut. Sie way, das die Mathematik gegen sie arbeitet. Aber sie macht trotzdem weiter, weil das kurzfristig in behagender Disziplin schwer zu tolerieren ist als die langfristige Katastrophe der Schulden. Karl hat dafür kein Geld, reflexe sagen, dass, wenn man einfach die Dinge identifizieren kann, die Menschenarm in dem Machen, und sich dann weigert, dies Dinge zu tun, man automatisch in den oberen Sinn Prozent landet. Nicht, weil man ein Genie ist, sondern weil die meisten Menschen sich aktiv in Vorhersehbar selbst zerstreuen. Wenn sie die Regel auf ihr Leben anwenden wollen, müssen sie lernen, ihr Denken umzukehren. Sen sie, Albert Einstein hat den Zinsischens bekanntlich das Weltwunder genannt. Sagt, dass diejenigen, die verstehen, in verdienen, und diejenigen, die nicht verstehen, in bezahlen. Wir sprechen meistens über den Zinsischens, wenn wir über Geld reden. Aber die Regel lehrtens, dass sich absolut alles in ihrem Leben aufsinst. Ihr Gewohnheiten sind sich auf, ihr Wissen sind sich auf, ihr Ruf sind sich auf, und ihr Stress sind sich auf. Wenn sie den schrecklich finanziell Entscheidung treffen, wie etwa einen Luxusurlaub auf eine Kreditkarte zu setzen, dies 20% Zinsen verlangt. Ist das nicht nur ein Problem für heute, dies should word sich aufsetzen. Immer schwerer werden und in den nächsten 5 Jahren lautlos ihren zukünftigen Wohlstand stellen. Aber exakt dasselbe Prinzip gilt für ihren mentalen Zustand. Wenn sie sich dafür entscheiden, ein fundamentales Problem in ihrer heute zu ignorieren, bleibt dieser Groll nicht einfach so sitzen. Sind sich auf. Wuchs ließ im Dunkeln. Und in dem Moment, in 5 Jahren, wurde das Fundament ihres Lebens zerstört. Wenn sie ihre physische Gesundheit heute ignorieren, weil sie zu beschäftigt damit sind, kurzfristig Christen bei der Arbeit zu lösen, sind sich dies vernachlässigen auf. In 5 Jahren wird ihr Körper in einen Rechnung präsentieren, die sie sich nicht leisten können zu bezahlen, die Bevölkerung in die Mittelschicht werden vom Zinsischens ihrer schlechten, kurzfristigen Entscheidungen erdrückt, die Wohlhabenden werden vom Zinsischens ihrer guten, langfristigen Entscheidungen emporgehoben, nun ist higher der Ziel. Denn die meisten Menschen beim exponentiellen Wachstum falsch verstehen, sie glauben, dass der Fortschritt sichtbar sein muss, damit sich etwas aufsetzt. Sie erwarten, die Ergebnis jeden einzelnen Tag zu sehen, so wie man ihn Flans am Morgen nach dem Einpflanzen aus dem Boden springen sehen möchte. Und wenn sie kein sofortigen Ergebnis sehen, sehen sie den Schluss, dass das, was sie tun, nicht funktioniert. Also hören sie auf. Sie lesen für 20 Minuten und hören dann auf zu lesen, weil sie sich noch nicht kluger fühlen. Sie trainieren 3 Wochen lang und hören dann auf, weil sie nicht das Glück verloren haben, das sie wollten. Sie sparen 2 Monate lang Geld und hören dann auf, weil der Kontostand noch nicht beeindruckend genug Das ist der Verheerensfehler, den ein Mensch machen kann. Die ersten paar Jahr Davsensen sind immer unsichtbar. Die ersten paar Jahr fühlen sich an, als würde man Wasser in einen Eimer geben, der ein Loch hat. Nichts scheint sich an zu hoffen, nichts scheint sich zu verändern, aber unter der Oberfläche wird die Struktur gebaut, die neuronalen Bahnen in ihrem Gehirn werden gestärkt, die finanziellen Reserven sammeln sich ließen. Der Ruf der Verlässlichkeit wird langsam etabliert, dann, und Warning. Bricht der Zinsischens-Effekt herber, plötzlich sieht die Person, die 3 Jahre lang ein Budget Monat gelesen hat, in Investitionsmagik, die jeder Expert übersehen hat. Weil sie im Stillen das Mental Framework aufgebaut hat, sie zu erkennen. Plötzlich hat die Person, die 5 Jahre lang jeden Monat einen bescheidenen Betrag gespart hat, genug Kapital, einen entscheidenden Schritt zu machen. Der nur wenige Jahre über vollkommen unmöglich gewesen war, wenn sie heute ein 5 Jahres Problem lösen, pflanzen sie einen Baum. Sie sind morgen vielleicht noch keinen Schaden, aber in 5 Jahren werden sie in einem Wald sitzen, den sie selbst geschaffen haben. Wenn sie sich heute dafür entscheiden, eine Stunde lang ein schwieriges but über die Finanzmarkt zu lesen, anstatt im Internet zu streiten, haben sie ein 5 Jahres Problem gelöst. Das Wissen, das sie heute gewinnen, wird sich aufsetzen, und in 5 Jahren werden sie ein mentales Framework besitzen, das es ihnen erlaubt, Gelegenheiten zu erkennen, für die andere vollkommen blind sind. Wenn sie sich heute dafür entscheiden, ihr Kreditkarten zu zerschneiden und unter ihren Verhältnissen zu leben, wird es morgen unbequem sein. Aber in 5 Jahren werden sie das Kapital akkumuliert haben,
Das Erforderlichst, meinen massiven Schlag zu wagen, wenn der Markt ihn Sultan Gelegenheit präsentiert. Ich möchte Ihnen von einem sehr einfachen Konzept erzählen, das mein investitionsvolles Bosch über 60 Jahren leidet. Ein Konzept, das so sehr übersehen wird, dass es fast schon naiv klingt, wenn ich es laut ausspreche. Ich denke darüber nach, wie ein Tournament in einem Freitagnachmittag in 5 Jahren aussehen wird. Das ist alles. Ich stelle mir vor, wie ich in einem ruhigen Büro sitze in 5 Jahren von Huden auf die Finanzberg des Tournamentsblick. Ich frage mich, generiert dieses Tournament mehr Cash? Bedient es mehr Kunden? Ist sein Wettbewerbsinners begraben breiter geworden? Wenn die Antwort auf dies Fragen ja lautet, dann ist fast alles, was zwischen heute und diesem zukünftigen Freitag passiert, nur Lärm. Die verfällten Quartalsquin, die Herabstuffingen der Analysten, die plötzlichen Auswirkungen am Markt. Sie all sind temporär Wetterphänomen in einem permanenten Klima des Wachstums. Ich blende das alles aus, der Amateurenlicher kann das nicht tun, weil emotional süchtig nach dem kurzfristigen Signal ist, jede Benachrichtigung, jede Schlagzeile. Jede Veränderung der roten und grünen Zahlen folgt sich dringend in bedeutungsvollen, aber sobald sie das Konzept des Aufsitzens vollkommen verinnerlicht haben, erkennen sie, dass die täglichen Schwankungen nicht nur relevant sind, sie sind eigentlich der Mechanismus, durch den Wohlstand von den Entgegeltigen auf die Geduldigen übertragen wird, jedes Mal, wenn ein panischer Amateur ein großartiges Tournament verkauft. Weil es in einer Woche 5% gefallen ist. Dieses Tournament gibt mit einem Abschlag in die Hände geduldigen Investors über. Das Chaos ist nicht der Feind. Es ist der Gelegenheit. Aber nur, wenn sie ihren Geist darauf trainiert haben, hinterzuziehen. Aber hier ist die Hartrealität, die ihnen niemand erzählen will. Nach der 5-Jahres-Regel zu leben, ist unglaublich einsam. Die Welt will nicht, dass sie langfristig denken. Die Welt ist darauf ausgelegt, ihr Aufmerksamkeit in ihr Geld jetzt abzusagen. Die Medienindustrie heint davon ab, dass sie wegen der heutigen Schlagzeilen Panik geraten. Die Werbeindustrie heint davon ab, dass sie sich ins Länglich fühlen, damit sie heute ein Newsauto kaufen. Die Algorithmen der sozialen Medien hängen davon ab, dass sie heute auf einen Fremden werden. Wenn sie die 5-Jahres-Regel übernehmen, klinken sie sich im Wesentlichen aus der Matrix der modernen Gesellschaft aus. Sie werden auf die Dinge blicken, von denen all anderen besessen sind. Der News-politische Skandal, der News-Modetrend, die täglichen Schwankungen des Aktienmarkts, und sie werden absolut nichts fühlen. Ihr Freund und Kollegen werden denken, sie seien seltsam. Sie werden sie als distanziert bezeichnen. Sie werden sich fragen, warum ihnen das Drama im Büro egal ist. Sie werden nicht verstehen, dass es ihnen nicht egal ist. Sie kümmern sich nur Dinge auf einem völlig anderen Horizont. Sie haben den billigen Nervenkitzel der kurzfristigen Reaktion gegen die Lease, Schwerkraft der langfristigen Vision eingetauscht. Und machen sie keinen Fehler, dieser Tausch wird sie etwas kosten, wird sie die Zustimmung von Menschen kosten, die immer noch innerhalb der Matrix leben. Menschen, die ihre Gesamtidentität ihr Fähigkeit organisiert haben, schnell zu reagieren, zu allgemein Meinung zu haben, immer auf Empfang zu sein. Wenn sie immer gegen den Lärm werden einige dieser Menschen sie als Bedrohung empfinden. Sie werden spüren, dass sie nach einem völlig anderen Regelwerk operieren, und das macht sie zutiefst gemütlich. Gut, lassen sie gemütlich sein, denn in 5 Jahren werden sie immer noch über dieselben Schlagzeilen, dasselbe Bürdrama, dieselben belanglosen Strategien debattieren. Wenn sie im Stillen etwas aufgebaut haben werden, das ihnen nicht mehr genommen werden kann. Aber diese Regel intellektuell zu kennen, ist vollkommen nutzlos. Ich sehe denn, sie setzen sie tatsächlich. Sie können all Bücher lesen, all Videos ansehen und die Philosophie perfekt verstehen, aber wenn sie ihr Verhalten nicht ändern, wird sich ihr Leben nicht verändern. Die Umsetzung ist das einzig, was den Trümmer vom Architekten trennt. Die 5-Jahres-Regel umzusetzen, müssen sie bereit sein, etwas zu tun, das die meisten Menschen psychologisch terrorisiert. Sie müssen ihn rücksichtslos, ehrlich bestens auf ihres Lebens durchführen. Heute Abend, darüber sie schlafen gehen, möchte ich, dass sie ihn sehr einfach, aber unglaublich kraftvoll Übung ausführen. Ich nenne es das Lehren der mentalen Mulheimers. Ich möchte, dass sie in einen ruhigen Raum gehen, ihr Smartphone draußen lassen, den Fernseher ausschalten,
ein leeres Blatt Papier, in einen Stift nehmen und Jeed sein so ein Problem, jeden Stressfaktor, Jeed Angst und Jeed Quell der Unruhe aufschreiben, die aktuell ihren Geist besetzt. Zensieren Sie sich nicht selbst. Lassen Sie es einfach auf das Papier fliehen. Schreiben Sie den Streit auf, den Sie heute Morgen mit Ihrem Partner hatten. Schreiben Sie die Drachen Deadline bei der Arbeit auf. Die dafür sorgt, dass sich Ihr Brüsting entfüllt. Schreiben Sie die Tatsache auf. Das der Akten Markt dies woch eingebrochen ist, in Ihr Depot in meiner Stadt. Schreiben Sie die Workstatrecking für Ihr Auto auf. Schreiben Sie die politischen Nachrichten auf. Da Ihr Blut beim Frühstück zum Kochen gebracht haben. Schreiben Sie den enthaltenen Groll auf, den Sie gegen einen Kollegen hegen, der die Lorbeeren für Ihr ID eingestrichen hat. Holen Sie es aus Ihrem Kopf heraus. Jedes einzelne Stück mentalen Ballast und legen Sie es auf das Papier vor sich. Die meisten Menschen haben panische Angst davor, dies zu tun, weil sie glauben, dass das Aufschreiben ihrer Problem dazu führt, dass sie sich schlechter fühlen. Sie glauben, ihr Listwort 100 Seiten lang sein, aber sobald es auf dem Papier steht, hört es auf, ein terrifierendes Monster in den dunklen Ecken ihres Verstands zu sein. Es wird zu einer einfachen Bestens aufnehmen. Nun möchte ich, dass Sie einen roten Stift nehmen. Ich möchte, dass Sie dies List durch die Rücksichtslos, in barmherzig Linz der 5-Jahres-Regel betrachten. Lesen Sie den ersten Punkt. Fragen Sie sich ehrlich ohne Emotionen, wird dieses spezifische Problem 5 Jahre von heute noch eine Rolle für mich spielen? Wenn Sie dies tun, werden Sie etwas tiefgreifendes erleben, Sie werden sich dabei tappen, wie Sie Punkt für Punkt durchstreichen, dieser Streit mit Ihrem Partner, ich sehe den. Du tät auf ihn tief. Fundamental Fullness im Fundament ihrer Ehen ist nur ein schlechter Nachmittag. Es ist ein temporäres Aufeinanderprallen von Egos, streichen Sie in durch, dies Drachen Deadline bei der Arbeit, die Genage, die Ihnen den Schlaf raubt. In 5 Jahren werden Sie nicht einmal mehr wissen, was das Projekt überhaupt war. Sie arbeiten vielleicht nicht einmal mehr in diesem Unternehmen, die künstlich dringlich geht der Konzernwelt hat ihr Biologie in einen Zustand der Panik getrickst. Streichen Sie durch, der plötzlich Einbruch am Aktienmarkt, wenn Sie wunderbare Unternehmen besitzen, die realen Wert produzieren, werden Sie in 5 Jahren significant mehr Cash generieren du heute. Der aktuelle Preis auf dem Ticker ist absolut irrelevant. Es ist nur Lärm, der darauf ausgelegt ist, maklerreich zu machen. Streichen Sie durch. Die politischen Prang, das Drama in den sozialen Medien, die Workstatrecking für Ihr Auto, streichen Sie durch. Streichen Sie durch, streichen Sie durch, bis Sie dies Übung beendet haben, wird Ihr List von Dreigig oder Virziger der kennen Problemen zu fallen sein. Sie werden auf dieses Papier hinblicken und ein Meer aus roter Tint sehen. Und aus diesem Meer werden vielleicht ein others Y-Punkt in Burt bleiben, dies ein others Y. Verbleibenden Punkt, das sind Ihre Tatsächlichen, fundamentalen 5 Problem. Sie sind die einzigen Dingen in Ihrem gesamten Leben, die Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Energie und Ihre Kapitalwerte innen, vielleicht blicken Sie auf die nicht durchgestrichen Punkte erkennen. Das Ihr aktueller Karrierepfad in absolut Sackgasse ist, Sie erkennen. Das künstliche Intelligenz oder die Globalisierung Ihrer spezifischen Fähigkeiten vollkommen obsolet machen werden, das ist ein massives, strukturelles 5 Problem, wollen Sie es. Vielleicht blicken Sie auf die nicht durchgestrichen Punkte erkennen, dass Ihre physische Gesundheit im Stillen wird. Sie erkennen, dass Sie, wenn Sie weiterhin Schlechtes konsumieren und Ihren Körper ignorieren, in 5 Jahren nicht die physische Energie besitzen werden, den Wohlstand zu generieren. Denn Sie sollten Zweifel aufzubauen versuchen. Das ist ein fatales 5 Problem. Wissen Sie es? Els Ender auf diesem Stück Papier war nur eine Illusion. Es war eine Illusion von Wichtigkeit, Meisterhaft von der modernen Wirtschaft entwickelt, Sie in einem ewigen Kreislauf kurzfristiger Reaktionen gefangen zu halten. Aber sobald Sie Ihr wahren 5 Problem identifiziert haben, beginnt die eigentliche Arbeit. Sie müssen Ihren Fokus vor dem Lärm schützen. Und das zu tun, müssen Sie lernen, das einzig wichtig Wort zu sagen nein. Sie müssen nein zu allem sagen, was sich nicht in Ihrem 5 Horizon ausrichtet. Ich habe aufgesagt, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und wirklich erfolgreichen Menschen darin besteht, dass wirklich erfolgreiche Menschen zu fast allem nein sagen. Mein Terminkalender ist bekanntlich leer, wenn Sie sich meinen Zeitplan für die Woche ansehen. Werden Sie riesig Flecken von leerem Raum sehen, die Menschen sind schockiert darüber,
Sie Erwarten, dass der Chefens großen Imperiums von Sechser morgens bis Mitternacht in auf einenderfolgen Meetings steckt, aber ein leerer Terminkalender ist das ultimative Statussymbol. Ist die physische Manifestation der Wortsnien, wenn Gemmen sie bittet. In einem Meeting teilzunehmen. Das kein klare Agenda in keinen langfristigen Wort hat, sagen sie nie, wenn die Gesellschaft ihnen erzählt, dass sie ihr Auto upgraden oder ein Gears kaufen müssen, nur Lut zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen, sagen sie nie. Wenn ihr Ego sie das überlädt, sich auf einen bedeutungslosen Streit im Internet einzulassen, nur einem Fremden zu beweisen, dass sie recht haben, sagen sie nie. Nien zu sagen unglaublich unbequem. Es geht gegen unser tiefes Bedürfnis, gemigt, angenehm und einbezogen zu werden, aber geht's mal, wenn sie nien zum sagen sie ja zu ihrer Zukunft. Sie schonen ihren Entscheidungsbäder. Sie schützen ihren Seelenfrieden. Und sie erlauben es ihrem Fokus, sich in absoluter Still aufzusetzen. Nien zu schlechten Gelegenheiten zu sagen, ist einfach. Aber der Test der 5-Jahres-Regel ist, ob sie die Disziplin besitzen, nien zu guten Gelegenheiten zu sagen. Aber die Jahrzehnte hinweg wurden mir tausend von brillanten, lukrativen Geschäftsdiensten eingetreten, Deals, die mir kurzfristig sich Millionen Euro eingebracht hätten, aber wenn ich sie durch den 5-Jahres-Filter laufenlie, erkendig. Dass sie ein massives und fortlaufende Management erfordern würden, sie wurden von mir verlangen, mich mit Menschen zu umgeben. Denen ich nicht vollkommen vertraue, sie wurden meinen Geist überladen und mich von meinen Kern 5 Investitionen ablenken, also habe ich nie gesagt, ich bin von garantiertem Geld weggegangen, weil die emotional und mental Steuer zu hoch war, sie müssen exakt diesel berücksichtigt in ihrem eigenen Leben entwickeln. Das Leben ist unglaublich fragil, und Zeit ist der einzig Vermögenswert, den man niemals wieder zurückverdienen kann. Sie können den Milliard Euro in der Börse verlieren, und wenn sie klug sind, können sie els in den nächsten 10 Jahren wieder erwirtschaften. Aber sie können kein einzig Stund ihres Lebens zurückkaufen, nicht für das Geld der Welt, wenn sie ihr Stunden damit verbringen, auf trivial 5 Minuten Problem zu reagieren, wenn sie ihr mental Energy Menschen schenken, die einem Jahr kein Roll mehr für sie spielen würden. Werfen sie ganz buchstäblich die einzig nicht erneuerbare Ressource weg. Die sie besitzen, sie lassen zu, dass das Chaos der Welt die Bedingungen ihrer Existenz diktiert. Sie leben wie ein Hund, der Autos hinterherjagt, der jedes Lot gurgisch inbild, das vorbeisieht, vollkommen ahnungslos, wohin eigentlich guckt. Ich bin jetzt in meinen nun sichern, und ich kann ihnen sagen, dass man in meinem Alter in ganz ander, fast schon erschreckend Perspektive auf das Juend, was tatsächlich schuld. Die Dinge, die Menschen mit 30, 40 oder 50 Nachs Watch halten, sind für mich heute fast schon amusend. Die Beforderungen im Konzern, die sie so erbittert gekämpft haben. Die Luxusautos, für die sie sich verschuldet haben, die Nachbarn zu beeindrucken, die belanglosen Rivalitäten, aber die sie jahrelang nachgebildet haben, nichts davon spielt in den Rolle. Es war il Stab. Was schuld, ist der Sensationseffekt der ganz wenigen fundamentalen Entscheidungen, die sie korrekt getroffen haben. Haben sie ihren Geist für dem Lärm geschützt? Haben sie sich mit ihren haften, qualitativ hochwertigen Menschen umgeben? Haben sie ein Unternehmen oder ein Handwerk gefunden, das sie aufrichtig geliebt haben? Etwas, das ihnen tief Zufriedenheit bracht, völlig unabhängig vom Geld. Haben sie ihr Kapital in produktive Vermögenswert investiert und sie Jahrzehnte in Ruhe gelassen, damit sie wachsen können? Wenn sie dies Dinge tun, erledigt sich der Wohlstand von selbst. Der Erfolg ist unausweichlich. Sie müssen kein Genie sein, ein argewöhnliches Leben zu bauen. Sie brauchen keinen Abschluss einer Leituniversität. Sie brauchen keine Insider-Informationen. Und sie müssen sich ganz sicher nicht jeden einzelnen Tag bis zur Erschöpfung abarbeiten. Sie müssen nur aufhören, das kurzfristige Spiel zu spielen. Das die Gesellschaft von ihnen erwartet, treten sie zurück. Atmen sie durch und blicken sie auf den langen Horizont. Wenden sie die 5-Jahres-Regel ab heute auf jeden Aspekt ihres Lebens in unbeobachten sie, wie schnell der Lärm verschwindet. Sie werden einmal in psychologischer Freiheit erleben, dass die meisten Menschen niemals verstehen werden. Sie werden sich mit einem ruhigen, unerschütterlichen Selbstvertrauen durch die Welt bewegen. Sie haben die Macht, ihr eigen Realität zu gestalten. Sie müssen nur aufhören, zu lassen, dass der Lärm es für sie tut, wenn sie einen Wert in dieser Lektion gefunden haben und bereit sind, aufzuhören,
Das Chaos in Skydingen Kontroll Ihren zu lassen, dann ist dies in der Zeit, den nächsten Schritt zu meistern. Klicken Sie jetzt auf das Video auf Ihrem Bildschirm, zu verstehen. Warum das Wort Ihnen das ultimative Werkzeug ist, Ihren Wohlstand und Ihren Verstand zu bewahren.